നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിച്ചാലോ? ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ലിസണിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ജോണും സൂസനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് സെക്ഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വിസിസ് ലിങ്കിൽ കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന അതേ ത്രില്ലിൽ. എന്നാൽ തുടങ്ങിയാലോ? Hey Susan, got any plans for the weekend? Hi John. Yeah, I'm thinking of going hiking on Saturday. There's a new trail near the lake I want to try. What about you? That sounds fun. I might go see a movie. There's a new action film out that I've been waiting for. Oh, nice. Which one? It's called Edge of the Storm. It's supposed to be really exciting. Cool. Are you going with anyone? Probably with my cousin. He loves action movies too. Sounds like a good plan. What about Sunday? Sunday will be chill. I'll just relax and maybe finish that book I started. You? Same here. After the hike, I just want to rest. Maybe watch something on Netflix. We both deserve a relaxing Sunday, I guess. Absolutely. Let's catch up on Monday and see how our weekends went. Have a great hike, Susan. Thanks. Enjoy the movie, John. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കേട്ടല്ലോ, വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വിസസ് ലിങ്കിൽ കയറുക. ഇതൊരു ഗെയിമാണ്. സോ അവർ നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള പേരോ നിക് നെയിമോ കൊടുക്കാം. ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കേട്ട ഓഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് യു ഫിനിഷ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോറും ഗെയിമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറും കാണാൻ കഴിയും. ലിങ്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമന്റ്സിൽ പറയാനും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഗെയിം വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അതും കമന്റ്സിലൂടെ പറയുക. Question number 1. What is Susan planning to do on Saturday? Option A, go shopping. Option B, go hiking near the lake. Option C, visit her cousin. Question number 2. What movie does John want to watch? Option A, Edge of the Storm. Option B, Rise of the Heroes. And option 3, The Final Day. Question number 3. Who is John planning to go to the movie with? A, his best friend. B, his neighbor. C, his cousin. Question number 4. What will Susan probably do on Sunday? Go for another hike? Sit and watch Netflix? Study for an exam? Question number 5. When do John and Susan plan to catch up again? Option A, on Saturday evening. Option B, on Sunday night. Option C, on Monday. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ. സീ യു ലേറ്റർ. ബൈ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.